Assalamu alaikum, fellow students. In the part 1 of this video, we did see a brief introduction on LCM. And in this lesson, we are going to see the various ways of finding the LCM of numbers. When we talk of LCM, lu ñu mean giving two numbers x, y, mooy x ak y, léegi ñu ne ñu find the LCM of x ak y. Bu ñu ne LCM of mooy lan is equals to the smallest multiple of these two numbers of x and y. Lu suñu multiples nag mooy lan the numbers we obtain by x several times repeatedly, or the multiples of y mooy lan the numbers we have by adding y to itself repeatedly. Léegi methods of finding the LCM. Methods of finding the LCM of numbers given dinañ xool ñaari méthode. Benn bi mooy lan méthode si mun nañu wax finding LCM. Dinañ ne A mooy the listing method, mooy ñu jël di list multiples si suñ paree ñu xool the common multiple, then ñu xool the smallest of those common multiples, mooy the listing method, wala ñu ne listing of their multiples. Second one bi mooy lan ñu use what prime factorization bi mooy what using factors of the numbers yi nga xamante ni moom lay nekk di find their LCM. ok léegi suñ amee lii ñu jël suñ benn exemple bu ndaw fi exemple bu ñuy jël ñu tuddee ko exemple 1. Example ñu ne find the LCM of 14 and 12. léegi su ñu ne find the LCM of 14 and 12 lii F la nañ ko bind bu baax. lu ñu min suñ jëlee first method bi mooy lan the listing method, mooy ñu list all the multiples. Suñ jëlee multiples suñ leen listé ba pare ñu xool the common multiples, then after the common multiples ñu xool bu ci gën a ndaw, that is the lowest. ok multiples of 14. lan mooy multiples of 14? lan mooy multiples of 14? xam nañ ne multiples of 14 niñ koy amee mooy dañuy jël 14 di ko add ci boppam di add 14 di add 14 ba fu ñu mën a am. ok wala mooy lan in other words mooy 14 times 1 14 times 2 14 times 3 ñu jël that multiplication table for the 14 number. ok for the number 14, sorry. dañ ne 14 times 1 lan la ñuy jox dañuy jox 14. 14 times 2 dañuy jox lan 28. 14 times 3 mu jox ñu lan 14. léegi nii la ñuy def di calculer multiplications. léegi nañ fi am 56 ñu am fi 70 ñu am fi 98 ñu am fi 112 léegi lii mooy 14. why it is an infinite numbers, so fii ñu xool ñu am fii rek. ok léegi buñ amaatee fii nii if we have here 12, we are going to find the multiples of 12 in this portion. okay in here what do we mean by the multiples of 12? mooy rek ñu jël the multiplication table for 12. 12 times 1 dañuy jox lan 12. 12 times 2 dañuy jox lan that is 24. 12 times 3 that is 36. 12 times 4 that is 48. 12 5 that is 60. ñu def 72 for 6 ñu am 84. ñu am 96. ñu am 108. lii list bi tamit is infinite, maanaam day continuer amul fu mu yem. léegi fii buñ fi xoolee first method bi la nekk di use. ok
léegi fii multiples of 14 ak 12 léegi lan la ñuy def ñu xool common multiples yi maanaam multiples yi nga xamante they are in 14 common multiples léegi common multiples yi lan lay nekk fii gis nañ ne list bu ñu fi am 14 mu ngi fi waaye newul ci biir multiples of 12 28 mu ngi fi nekkul fi 24 mu ngi fi nekkul fi léegi bu ñu toppee list bi nañ gis ne the first number we're going to have that is in the multiples of 12 and in the multiples of 14 lan lay nekk 84 ak 84 waaye fii list bi bu continuer woon bu ñu continuer wu dinañ gis ne 84 it is not going to be the only multiples they're going to have in common ok léegi fii common multiple bi fii day nekk la 84 léegi maanaam for example bu ñu amoon fii yeneen list of common multiple LCM of 14 ak 12 day nekk la 84 bu dee dañoo use this method we know that the LCM will always be the first number multiple we are going to find because suñ ko xoolee fii 84 lañ fi njëkk am even amoon nañ fi ay yeneen numbers yi nga xam they are present in both multiples nañ gis ne 84 lañ njëkk a find mooy nekk the lowest because lii day nekk la it is sorted in what ascending from the lowest to the highest so fi mel ni maanaam gën a ndaw léegi dañ gis ne moo lañ fi am muy common multiple yooyu bu si gën a ndaw day nekk la 84 léegi suñu usee second method bi mooy lan prime factors of both numbers suñu findee prime factors of both numbers dinañ am the product of their prime factors ñu use loolu léegi fii given mooy lan using the wala ñu use their prime factors ñu waxe ko noonu léegi fii prime factors for 14 lan la ñuy jox benn ci vidéo yi waxoon nañ lu ñuy find the prime factors of a number and what is a prime number mooy number bi nga xamante dafa am only two factors mooy lan 1 and the number itself léegi fii is what nañ xam ne is 2 into 14 day nekk la 7 ok waaye fii xam nañ ne 2 bu demee ci 7 dañuy am remainder te soxlawuñu remainder and we look at another prime number that can go exactly into 7 without remainder day nekk 7 ci boppam léegi here the quotient will be 1 0 léegi prime factorization of 14 nekk la 2 times 7 léegi fii suñu amee fii ñu find fii di prime factors of 12 léegi nañ gis ne the least prime number that can go into 12 that remain day nekk la 2 bii day nekk 6 suñu jëlaatee 2 ba léegi day nekk 3 léegi fii ñu xoolaat 2 bu demee ci 3 foog ñu am remainder te soxlawuñu loolu soxlawuñu odd number léegi fii lu ñuy jël mooy 3 goes into itself day nekk la remainder 0 léegi the product of prime factors mu nekk 2 times 3 LCM bi waaye bu ñu jël li dañuy xool numbers yi nga xamante ni dañ nekk ci biir fii léegi LCM bi lu muy nekk day nekk the product of the prime factors of the first number that is 14 and the prime factors of the second number that is 12 waaye to take the prime factors dañoo xool fii ni 2 mu ngi fi waaye dañoo jël bu dee 2 mu ngi fi bu dee dañ ko niroo the common ones we take the one with the highest power that is the highest exponent mooy lan gis nañ ne fii 2 mu ngi fii waaye 2 fii léegi bu ñuy use ñaari 2 yi lañuy du bii léegi dañuy def LCM of 14 ak 12 ñuy xool lan la ñuy use gis nañ ne fii 2 mu ngi fi product la ñu soxla fii 2 mu ngi fi fii 2 lan léegi 2 fu mu nekk ñaari yoon ñaari 2 yooyu dañuy use ñu am 2 times nañ ne fii am na 7 fii amul 7 léegi that are present in either first number for either 14 or 12 moo mel ne soit mu ngi ci bii voilà mu ngi ci bii or mu ngi present ci bii su dee mu ngi ci bii dañ koy jël waaye bu ñuy jël dañuy jël di one with the highest power that is bu ëppalee count léegi fii gis nañ ne fii 7 mu ngi fi léegi fii dafa mel ne fii am na 7 waaye 7 bi is raised to the power 0 which is 1 because lii times 1 léegi dañuy am times 7 léegi fii bu ñëwee fii gis nañ ne 3 mu ngi fi waaye nekkul fi
lii is the same as 3 raised to the power 1 fii dañ fi am bu fi nekkoon dañ raised to the power 0 parce que power 0 day nekk 1 léegi fii léegi di of this multiplication léegi dañuy jox lan 2 times 2 day nekk lan 4 4 times 7 day nekk 28 times 3 loolu la ñuy jox 3 times 8 that is dañuy nekk 24 3 times 2 that's next 6 plus 2 8 léegi ak 12 la ñuy jox 84 seetee suñ seetee fii nag ba léegi gis nañ ne to find the LCM of two numbers mun nañu find the prime factors first number ñu multiply ko with the prime factors of the second number waaye lii buñ ko seetee day gudd bu doon dañoo am ay 3 numbers wala 4 numbers dafa mel ni we're doing the prime factors of each number which is going to take us a lot of time léegi bu ñu amee loolu mun nañu def li yëpp into one ñu combine ko léegi ñu seet méthode boobu léegi fii nii su doon xool di ko def benn mooy am 14 bi ak 12 bi ñuy am to find all the prime factors in a single step la ñu am 14 la ñu am fi ñu am fi 12 léegi fii lu ñuy def xool list the lowest prime number that can divide either this wala ci bi wala mun naa dem ci ñaar yëpp léegi fii buñ fi xoolee nañ gis ne lii yëpp even numbers la dinañ gis ne lii yëpp even numbers la te lii di lowest prime number bu fii mën a dem day nekk la 2 into 14 day nekk la 7 2 into 12 waaye fii gis nañ ne 2 cannot go into 7 waaye mun na dem si 6 mun nañ koo jël fii suñ fi jëlee 2 ti bi day am remainder so léegi fii lu ñu am suñ 7 bi si suuf parce que we are not dividing 7 by 2 lu ñuy def 2 into 6 day nekk la buñ ko xoolaatee fii we still need a prime number or a number that divides either 7 wala 3 so suñ ko xoolee the lowest will be what 3 mun na divide 3 exactly without a remainder waaye mun ta divide 7 without leaving a remainder suñ fi jëlee 3 nañ am lan ñu indiwaat suñ 7 te dinañ gis ne 3 into 3 day nekk la léegi dafa mel ni mënatuñu divide by 3 chaîne bi mun nañu stop bii léegi fii what we need mooy lan another number that can divide either this or this but since we have one here we ignore that part so we have here 7 so suñ jëlee 7 xam ne ne 7 dina diviser 7 exactement without a remainder léegi fii day nekk 1 léegi instead of having 2 part and 12 apart gis nañ ne we can do it in a léegi fii LCM of 14 ak 12 day nekk lan times 2 times 3 times 7 lii day nekk 4 2 times 2 4 3 day nekk lan 12 times 7 day nekk lan 84 jeex na ok